igihe inzira itaraboneka yo gukemura ibibazo uko bikwiriye kuba bikemuka, u Rwanda narwo ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde Abanyarwanda, rurinde igihugu aho kubura umutekano bitewe n'uko abandi twumvikanye batuzuza ibyabo byangombwa. Ibyo rero ni uguhora abantu bashakisha uburyo, nibyo tuzakora, nibyo twebwe tureba imbere yacu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mutuyeyezu Swarada, kuri mikoro nkoresha izina rya Uswa Kim. Yego, so ndagira ngo ngendere ku mujyi wa kibazo Ines abajije cyoroshye, ariko mbaze n'ikindi kirebana n'ingengo y'imari. Muramutse mu Rwanda ruramutse ari ikipe y'umupira w'amaguru, mwakina ko kuri kangahe? Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, mwabwiye Abanyarwanda kufunga mukanda, ariko twagiye kubona tubona ingengo y'imari yiyongereye kurenza ibindi bihe byabanje. Niba nibuka neza yiyongeyeho 20%, 21%. Abantu benshi baratunguwe, baravuze nyuma igihugu gifite amafaranga, kufunga mukanda ntabwo ari ngombwa. So muraza kubikoboza. Murakoze. Najya mu izamu icya mbere cy'umupira, niho najya numva byakunda. Icya kabiri cy'ingengo y'imari, uko igihugu gikura, ko n'isi, aho mvuga ko nta gihugu kiri island, nta kirwa cy'igihugu muri actually ufunga mukanda ni ukuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite, nicyo bivuze. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa ufite Maremi Maurice, ndi umunyamakuru wa RBA. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa 9 Mutarama, mwaragize muti iki kibazo cyakabaye cyarakemutse kera iyo abantu bakirebera mu mizi yacyo batagiye gucengacengana. Ni ku ruhe rwego mubona aya masezerano ya Washington areba ikibazo agihereye mu mizi? Ese muyafitiye icyizere kingana gute? Murakoze. Yabona bisobanuye n'ubwo nabivuze mu Cyongereza mbere. Amasezerano yarahari. Mu masezerano hari ibyo aba yashinzwe bemera gukora, buri umwe ku giti cye cyangwa se gukorana hamwe. Ntabwo rero iteka abantu bose bakoresha ukuri cyangwa bavugisha ukuri no mu byo bemeye ku mugaragaro, ariko navuga ko ku ruhande rw'u Rwanda tuzakora ibyo twemeye uko bishoboka, ariko bimwe bihera ku by'abandi bakora nabo twemeranyije. Iyo badakoze ibyo twemeranyije, ubwo birumvikana ko bifite ingaruka ku byo natwe tugomba gukora, kuko twemeye kubikora kandi tuzabikora ariko n'abandi buzuza uruhande rwabo. Rero kandi ibi nibidakora tuzakomeza dushakisha inzira iyo ari yo yose. Igihe inzira itaraboneka yo gukemura ibibazo uko bikwiriye kuba bikemuka, u Rwanda narwo ruzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo rurinde Abanyarwanda, rurinde igihugu aho kubura umutekano bitewe n'uko
abandi twumvikanye batuzuza ibyabo byangombwa. Ibyo rero ni uguhora abantu bashakisha uburyo, nibyo tuzakora, nibyo twebwe tureba imbere yacu. Thank you, Mr. President. My name is Lionel Ditavirie. I work for the Pan-African Review. Since we are on the topic of Congo, in 2012, during Umushikirano, you gave a speech in which you criticized powerful countries, mainly Western powers, for scapegoating Rwanda, imposing sanctions in an attempt to reshape our region to their liking. You even mentioned that they consider us as sheep to be, slaughtered, yes. Wherever. So you used Rwandans to be self-reliant. You used the term which has deeper meaning, I think, kwigira, and to ensure that they will never again be made to carry the blame for crimes committed by others. So my question is, more than a decade later, how close has Rwanda come to achieving the kind of self-reliance you envisioned? Yeah, for Rwanda, I can account for everything you ask me to account for. What I can't account for is what others have been doing, because those 13 years ago and what I said, Rwanda has constantly been changing. But those powerful countries and how they see us, or maybe see other Africans, has really not changed. It's the same story, and it is what I've just been talking about. They still don't care. Not only do they not care, they actually want to stop you caring for yourself. That's the biggest problem. But for Rwanda, the progress we have made, and especially of taking care of ourselves, I mean, the story speaks for itself. Do you know that, by the way, with Eastern Congo, just before the fall of Goma and Bukavu and the other parts, what had been assembled by government and those they called their allies and so on and so forth, assembled in numbers of people, men and women, assembled in weaponry, assembled in terms of mobilizing even support of other countries politically support that, you would not believe it. But what happened, and you know it, and you saw it. It was Rwanda saying it won't happen here again. That just doesn't come anyhow. You have to have made progress on many fronts to be able to stand for yourself and respond to all the things that are brought your way to destroy you. So I think that story may speak for itself for many years. If we hadn't been building
the unity of purpose, the strength to preserve ourselves and live. This Rwandan cannot live on the whims of others. No. It happened, and I've told you even this last year's April. It happened once. It will never happen again. Once was too many times. For the second one, somebody else will pay for it. They will be the ones to go. They will be the ones to perish, not Rwanda again. That one, take it from, I have repeated it. It's not bragging, it's not, it's an act of survival. We don't owe our living to anyone. Never will it happen again. Your Excellency, may we take a short break and come back for the next segment of this conversation? Let's take one and then... One more? Okay, Anangwe. And then... Thank you, Mr. President. My name is Eugene Anangwe. I'm the CEO and founder of East Africa Media Group. We do a lot of mentorship and training for media to just change the narrative about media in Rwanda and the region. I'll start first of all by saying thank you for the work you did and all the gallant soldiers to give us a country. I would like to move us away a bit from the DRC conversation and bring it back to 31 years ago. Before the liberation struggle, there was your personal story, the convictions, the thing that made you feel like I need to rise up and fight for my country. And Mr. President, I want to invite you to download the Untold, those moments that you remember today, and when you look back, you say, this was a worthwhile fight for my country. Maybe let's start there, and then we can continue later. Yeah, that's a bit complicated, but I'll try. At the beginning, when I was talking about this whole 31 years being a tough but enjoyable story, I meant the tough side was what was confronted and dealt with, being of such a magnitude that for the half-hearted, they would just collapse under the weight of it first day. So this whole thing, you see, I wish they could actually come forward and say, hey, wait a minute, by the way, we know this story. The story, and the other thing is, you also know that Rwanda being blamed for M23, FC-M23, Eastern Congo, blah, 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 and so on and so forth. Fine. You can blame us for doing whatever we could to make sure FDR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for the start of this conflict, because everybody knows where this conflict started from and by who, and it is nothing to do with one. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? Are these things I'm talking about new to you?
You don't know them? But the story goes out there, it's every day, Rwanda, M23, Rwanda, but you should also tell people how this became Rwanda's problem. Our problem was simple, twofold. FDLR it has been a problem in the past, it's a problem now, it will be a problem in the future if it continues to exist, threatening Rwanda. There is no way. We don't, as I again said before, we don't need anybody's permission to protect our country. It doesn't matter. So that one put aside. The other one is this Congo uprooting its own people from their ancestral homes and from wherever, and Rwanda has nothing to do with how Kinyarwanda speaking people went to Congo. Nothing. We cannot be blamed for it. But they've been killing people in broad daylight. They've been removing them from their homes and making them refugees here. You know how many thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of people originating from there who are refugees here. So the fact that we are hosting these people, the fact that we are saying we can't accept FDLR, is it a problem that Rwanda should be blamed for? Is it a complicated problem that groups of experts cannot see? So I've given you a very wide explanation to the very simple question you asked. Whatever solution that does not address these important matters to be addressed will just keep the problems between Rwanda, DRC, the whole region, and wherever else going forever. But the matter is simple. If you don't play games, if you don't allow genocide ideology to take over the region, and then things can be addressed. So for me, I'm thankful to President Trump's decision. And by the way, even if it doesn't work, I don't think they should be the ones to be blamed. They are not the ones to blame. Because in the end, they are not the ones to implement what we have agreed. They just brought people together concerned with the problem, and they've introduced a new way of approaching this problem, which has not been forthcoming from others. And so here, it's our job, it's our task for us in the region to implement that, or DRC or Rwanda to implement their part of the bargain in the agreement. But of course, it helps if United States administration remains close by to follow up and says to people, well, you said you would do this, what happened? They have some leverage over the matter. So I think I have, I did it so broadly to preempt other questions related coming. Yes, okay. Thank you. So we could have light, and then we'll come this way. There's another mic. Thank you, Mr. President, for having us. Thank you, sir. I have a question with two parts. The
The first part is the deal between Rwanda and DRC about joint security measures and removing FDLR. What is the promises have you received to achieve this? And then the second part is what steps will Rwanda take if the FDLR is not removing? Yeah, let me add something, but I'll come to it, your question, which by the way, the deal we reached in Washington, D.C., does not stand in isolation. That one was mainly between Rwanda and the DRC. Equally important, there is another deal ongoing that concerns the internal groups of Congo, FC, M23, and the government, and maybe I don't know where else they will involve, that is being discussed and brokered in and by Qatar, the state of Qatar. You remember the story when I met with President Sekedi in Qatar, in Doha, and it originates from there. So these are two sides of really the same coin. So internal matters, so that, and the reason was to avoid the confusion that had been created over years and which nobody was addressing. Congo was always trying to make this problem only a problem between Rwanda and DRC. But there is a bigger component that is DRC's problem, not anything to do with Rwanda. So that's why, in fact, that Qatar effort will look at it broadly between AFC M23 and DRC, in my view, and maybe by extension, because that is the political side now. I said three things: political, economic, and security. So the political is actually mainly internal, so that it doesn't continue to produce these problems that where you deny people their citizenship, or like the other side, you hand over power to somebody and runs with it, and later on, last time we had elections, so-called, but no elections really happened. It was just a continuation of the thing that was handed to the man, and he just keeps running with it. But that's another story. So, and I'm reminded by what you just brought up. As I said, we reached an agreement in Washington, D.C., but it is not up to Washington to implement it. It's those who reached the agreement there to actually be the ones to implement what they agreed. And we have also seen in the whole history of this matter that people really don't. So I don't understand the logic, the politics, or anything at all. So anyway, at least you raised the question. Rest assured, it is me sitting here with you. It's not anybody else. Jado, hanyuma Ines. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Bagishya Jean de Dieu, mpagarariye BNB Kigali FM. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
turizihiza ku nshuro 31 umunsi wo kwibohora. Iyo myaka ntabwo iri kure iyo mwari mufite muyobora urugamba rwo kwibohora, ndetse abenshi bo mwari muyoboye amateka twereka ko bari munsi y'iyo myaka. Imibare dufite yo mu kigo cy'igihugu kibarurisha mibare itwereka ko muri iyo myaka 2030 niho ubu dufite abanyarwanda benshi. Tukaba turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, iterambere, ibirangaza ni byinshi, yewe ubu dufite amahoro, dufite umutekano, hari n'uwarangara akabisinda nk'uko mwigeze kuvuga. Dusubiye inyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika, indangagaciro n'amahame mwari mufite icyo gihe yo kwitanga ku kugeza ku gitambo kirenze ibindi cy'ubuzima bwanyu ku rugamba, uyu munsi mu bibazo u Rwanda twaba dufite mubona bari muri iyo myaka biteguye. Impanuro mwabaha ni izihe muri iki gihe aho twatangiye no kubona hatari na kure ko urubyiruko ubundi imbaraga za buri gihugu zanaba ikibazo ku gihugu, ahubwo ingufu zabo bakaba banazikoresha basenya na bike ibihugu byabo bari bamaze kugeraho. Impanuro muha urubyiruko rwacu n'izihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Murakoze. Impanuro naho urubyiruko zihana abakuru, twebwe n'abandi babyara urwo rubyiruko. Nta kintu kizana ngo abantu bakibone bagitunge bakigereho batagikoreye. No muri ibyo bihe byacu by'urugamba, nabo bari bakiri n'abatoya no kuturusha barugiyemo bakajya bate barahari koko, kandi nibo batumye bigeraho. Ariko buriya hari n'abandi baruhunze n'icyo gihe, hari ababihungaga bakabigendera kure, bababwira bagashaka impamvu, nabo bari bahari. Rero byose biva mu burere busanzwe bw'ababyeyi bw'igihugu, biva no mu burere bwa politiki. Ukabitoza abantu, ukabihozaho, ukabigisha, nanone mu 10 wigishije havamo wenda 5, wabura munyamahirwe hakavamo 6 bazima bakumvise bagiye gukora ibyo kandi bakabikora. Ahora hari babandi 4, 5, ariko utanigishije, utagerageje, utashakishije uko waba muri 2, 3. Ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga zo kwigisha, uburyo bwa politiki, uburyo bw'uburezi busanzwe, uburyo n'ibigomba guhoraho. N'ubu buri munsi tugomba guhozaho. Namwe uko muri aho no mu mirimo yanyu mukora, mujye mwibutsa, mujye mushyira ntuvuga amakuru gusa nahuye na perezida jya urangiza ushyiraho umurongo ukangurira abantu. Ababisomye azasoma wa murongo, wenda hari uzarokoka kubera ko ngabo. Ni ibintu rero tugomba kuzirikana bigahoraho mu mashuri, mu buzima busanzwe, muri politiki yacu. Abayobozi aho bari hose bagakora ibyo bakwiye gukora, bindi bidahuye n'ibyo abona umwanya agashyiramo wa murongo, akigisha abana ibintu byo gufata ibiyobyabwenge, ibintu byo kunywa inzoga, bakaziririmba bakazogeza, bigasa nk'aho ari disipurine. Niyo irakenewe, ni ngombwa, niyo yaba ishaririye niko imeze. Disipurine irasharira,
ituma abantu bigoma ibyo bakunda cyangwa iki. Ni nk'uko ushobora kujya kwa muganga, bimwe twavugaga by'ubuzima bw'abantu, ukajya kwa muganga, muganga akakubwira ati maze urekeraho kunywa isukari kubera ko turakubonamo ufite uburwayi bw'isukari, diyabete cyangwa iki. Ariko kubera ko isukari iryoha cyangwa kuryohera uyikunda, ukajya ugira utyo ugatirisha, ugashyiramo akayiko kamwe, ugashyiramo akandi, cyangwa ukayikomeza ukajya wihisha. Ariko ibyo nubwo ubikora utyo, ubuzima bwawe burimo buragenda. Ya sukari iragumya igutwara ku mpera y'ubuzima bwawe. So n'ibi rero by'abana, dukangurira abana muri kunywa ibiyobyabwenge, muri inzoga muzigabanye. Umuntu ntakure yogeza inzoga, kunywa inzoga, kuko abo zica turababona buri munsi. Ubwo ariko icyo tubikuburiza ni ukugira ngo ubeho ubuzima bwiza, wiyubake, ndetse wubake n'igihugu muri bya bikorwa wavugaga. Ni ibintu rero bihoraho, ni akazi gahoraho ka buri munsi, ntabwo gashobora kugabanuka. Ines. Thank you, Your Excellency. My name is Ines Nyinawumuntu. I'm a journalist and I'm the deputy head of RBA Radios. I would like to ask you just a small curious question. Your Excellency, if you could spend one day as an ordinary Rwandan citizen, that I am actually, I'm one already. Yes, but okay. Without anyone knowing you were the president, what would you do? Where would you go? And what would you hope to learn? Thank you. Many things. Some things come with age. If it was long ago when I was still young, I would go skydiving, I would go bungee jumping. I would do some of these crazy things that I used to do some of them when I was still young, but as I kept growing, the people please. So I would just have, I don't know, I wouldn't drink, but I would have as much fun that, fall in the normal brackets of fun, almost without limit. Yes, in fact, I wish I could be younger. I would do some of the things I missed doing those days of just, being there, free, fearless, and just enjoying what nature provides. Yeah. Your Excellency, may we take two last questions? Okay. And then we, Oswald, hanyuma Aisa. Yes, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Ruzakora, kuri mikoro nkoresha izina rya Kim. Yego. So ndagira ngo ngendere ku mujyo wa kibazo Ines abajije cyoroshye, ariko mbaze n'ikindi kirebana n'ingengo y'imari. Muramutse mu Rwanda ruramutse ari ikipe y'umupira w'amaguru, mwakina ko kuri kangahe? Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, mwabwiye Abanyarwanda kufunga mukanda, ariko twagiye kubona tubona ingengo y'imari yiyongereye kurenza ibindi bihe byabanje. Niba nibuka neza yiyongeyeho 20%.
21%. Abantu benshi baratunguwe baravuze nyamara igihugu gifite amafaranga kufunga mukanda ntabwo ari ngombwa. So muraza kubikoboza murakoze. Najya mu izamu icyambere cy'umupira niho najya numva byakunda. Icya kabiri cy'ingengo y'imari uko igihugu gikura ko n'isi aho mvuga ko nta gihugu kiri island nta kirwa cy'igihugu muri actually ufunga mukanda ni ukuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite nicyo bivuze kubera ko hari byinshi dushaka gukora birenze ibyo dufite. Iyo ufunze umukanda rero ni ukuvuga ngo wongera ibyo washoboraga gukora kubera ko warondereje usigira ibitari byabonye. Icyo ni kimwe gitandukanye n'ibyo bindi. Rero budget ushobora gukoresha mbere y'uko unayigena uhereye kuri ibikenewe urabanza ukareba ariko ibyo ufite ni ibiki bingana bite. So kuzamura budget byatewe na byinshi tubona bigomba gukorwa bikenewe ariko tunabona n'ahantu twagenda tuvana amafaranga adushoboresha kubikora. Nicyo iyo mibare ivuze gusa ni kuri 20% yiyongereye ntabwo ari ukuvuga ko hatakiri kwa kundi ko kurondereza cyangwa gukoresha neza ahubwo twagize amahirwe mu byinshi byiyongera buri munsi tugomba gukora dusaba n'ubushobozi tudafite. Twasanze aho dushobora kugabanya handi cyangwa kuzakura amafaranga hagenda hazamuka. Reka nguhe noneho urugero rumwe. Urabizi gufunga umukanda urabizi byanahereye ko bibaga mwabonye batubwira ko batakiduhaye imfashanyo twayaga dufa. Barabibonye muri izi ntambara muri minsi ishize bati twahagaritse ibi. So ntabwo byaba ngo ubure gutekereza gufunga mukanda ariko nubwo ibyo byabaye twashakishije ibyajya mu mwanya w'ibyo batwambuye cyangwa se turanavuga ngo ariko ubundi byajyagahe ubundi rega bimwe byajyagaho tutanakeneye nibigende. Ubwo ariko no kuvuga ngo hanyuma tujya no mu gushakisha aho tuvana revenues n'iki. Hari ahantu hagiye usanga tutahavana amafaranga kandi dukwiye kuba tuhahavana ubwo akaba arinjiye. Hanyuma turongera dufata umurongo w'ibikenewe gukorwa turavuga ariko hari ibyo tutasimbuka. Turongera dushaka n'uburi babandi bari barahagaritse imfashanyo bamwe bagira ngo aho bamariye kubona ukuri barabireka biraza. Urumva rero ibyo twari twarafunze kubera ko twabonye ko aba nabo bafunze bageraho bakaza niyo bazana igice cyangwa niyo biriyongereye ntabwo twakomeza ngo dufunge kandi twabonye ko hari ikiyongereye mu bushobozi twabonye. Niho bituruka. Kuri ko mwahisemo kujya mu izamu ntabwo mwadusobanurira impamvu mu izamu ariho mwakina. Murakoze.
kubera umutwe wanjye niho numva ari uburebure, amaboko yanjye kwa kundi nahoze mvuga nti nkiri muto nasimbuka no mu kirere, harimo gusimbuka, harimo hanyuma harimo no inkeneye n'amaguru yanjye kugira ngo hariya hagati wakina atavunika, so mwizamu niho nahitamo. Murakoze. I say we may take the last question from Aisha. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Aisha Kiza, nkaba ndi umunyamakuru n'umuyobozi wungirije wa Royal FM. Ikibazo cyanjye kiragaruka by'umwihariko ku bagore muri rusange. Turashimira cyane nubwo ndi umunyamakuru ariko reka njye mu nkuru nanjye shimire by'umwihariko uruhare mwabigizemo kugira ngo abagore tube dufite ijambo mu gihugu cyacu, kuko iyo urebye mu nzego zose zitandukanye usangamo abagore mu nzego zifata ibyemezo, yaba ari muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko n'ahandi. Ariko ndagira ngo nse nko gusubiza inyuma gato cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu. Uyu munsi hashize imyaka 31, bamwe twari batoya, turabona uruhare umugore agira mu iterambere ry'igihugu kuri ubu mu gihe cyacu tungana gutya, natwe ubwacu tugira, ariko ntabwo tumenye inkuru nyazo z'uruhare abagore bagize mu rugamba rwo kubohora igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ari mwe noneho muzitubwiye uruhare rw'abagore rwari uruhe muri uru rugamba uyu munsi twizihiza by'umwihariko imyaka 31 u Rwanda rwibohoye? Uruhare rw'abagore rwari runini cyane kandi ngira ngo benshi baranazwi, ndetse bagiye bahambwa ibihembo ku mugaragaro, ari abari ku rugamba ubwabo, ari n'abandi niyo baba batari ku rugamba bakoraga ibikorwa bishyigikira urugamba, bakoraga indi mirimo itandukanye. Hari abakoraga imirimo yo gushaka, bagendaga isi yose bashakisha amikoro dukoresha ku rugamba. Hari kandi ibyo no kubishyira mu kandi gaciro, uzi ko hari n'abagore batanze abana babo aribo baturutseho, cyangwa se bataye abana babo mu mago bakabashakisha aho babareza ahandi bakajya ku rugamba. Ibyo byose ni ibintu biri byanditswe mu mateka bizwi, keretse wenda kuvuga amazina gusa, ariko ni na benshi kurusha abo umuntu yavuga mu mazina. Abagore rero bagize uruhare runini, ndetse ahenshi ntabwo babatandukanya n'abagabo. Hari abajyaga ku rugamba n'abagabo, hari kubavanamo gusa ukabashyira iruhande, byo nta nubwo bitanga ukuri kwabyo. Kenshi babikoranaga n'abagabo, ubundi bagakora indi mirimo itandukanye. Ni nk'uko n'ibyo nayo mvuze by'uko bagendaga isi yose bashakisha, babaga bari kumwe n'abagabo bagenzi babo cyangwa abahungu bagenzi babo. Uruhare rwo rurazwi kandi no mu mateka biranditswe, byanaherewe n'agaciro. Hari abantu bamwe bagiye bahabwa ako gaciro ku mugaragaro. Nta kindi numva nabivuga. biturutse kuri urwo ruhare kuri ubu, ukurikije uko abagore tugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuri ubu, mu myaka iri imbere nk'u Rwanda wifuza kubona, ubona uruhare rwacu rukwiye kuba uruhe? Cyane cyane hahandi nawe wakwicara ukavuga ngo dore u Rwanda nifuza ni uru nguru, cyangwa se u Rwanda nifuza kuba mu myaka 30. Yego, erega njye ntabwo nifuza kubitandukanya. Ndareba igihugu nk'igihugu,
ndareba abantu nk'abantu na mbere hose n'umugore kumuha agaciro mpera kukamuha nk'umuntu nuti nk'umugore ni nk'umuntu hanyuma ibyo bindi by'uko umugore yakora ibi cyangwa umugabo agakora ibi ibyo biza nyuma birisobanura ubwabyo nta n'ubwo njye nagomba no kubijyamo naho u Rwanda nta Rwanda rw'abagore nta Rwanda rw'abagabo ni u Rwanda rw'Abanyarwanda abagore n'abagabo bagiramo uruhare bakwiye bitewe n'ubushobozi bafite hari ibintu bimwe no mu muco cyangwa muri ko duteye nk'abantu hari ibintu usanga bimwe byorohera akazi bumva gakorwa neza cyangwa korohera umugore kugakora cyangwa se kakorwa neza korohera umugabo kugakora hagahoraho ubwo bwuzuzanye rero kurusha kubitandukanya ngo u Rwanda twifuza ni umugore w'abagira cyangwa ibyo birasanzwe bishinzwe biri no muri mu muco wacu cyangwa se mu majyambere dukora ahuza abantu no guhuza ibihugu umugore iteka agomba kuba afite icyambere cyangombwa ni umugore kudasigara inyuma kubera ko ari umugore cyangwa se nta nubwo akwiye no gutezwa imbere kubera ko ari umugore akwiye gutezwa imbere kuko ni uburenganzira bwe ni umuntu icyo kuba umugore ntabwo nahindura umugore ngo mugire umugabo cyangwa umugabo mugire umugore ibyo ni ibintu bisanzwe mu mibereho y'abantu ntabwo nibwira rero ngiye ko nashaka cyane gushyiraho uwo murongo nta kintu umugore akwiye guhezwamo nta kintu umugabo akwiye guhezwamo nta kintu umunyarwanda akwiye guhezwamo buri wese abifiteho ubushake n'ubushobozi nk'uko imiterere y'igihe cyangwa yabo imeze. Thank you, Your Excellency, for this insightful and valuable exchange. And thank you to members of the press for your contribution. We wish we had more time, but we'll have another time for this. Sure. We've come to the end of this conversation, and we wish you all a productive Kwibohora Day. Sure, thank you. Ahubwo nibutse ko hari n'ibindi dufite ku mugoroba n'uyu munsi cyangwa n'ejo ko mwana uhari umwanya wose